I'm starting the recording now. Thank you guys. Wait. So let me not waste the time. Let me just take your attendance. But there is one slightly bad news. Ke tak? I think I tak save yang semalam. Tapi tak apalah, what I know is that semua orang datang kan. But that's fine then. My bad. But I remember all of you came. So I'll just do this kejap So yesterday was 11 of August. 12 of August. This. Just gonna drag it. That's it. Okay. Semua orang dah makan? Belum, dah dah. Kenapa sekejap belum sekejap dah tu? Tapi alhamdulillah maybe sometimes because language is beautiful in that you may have different meanings in one word. When I said dah makan, mungkin makanan ni ada makanan physical, which is the default kan when people ask kan. Ada juga makanan rohani, betul tak? So lagi-lagi pun hari ni adalah hari Jumaat kan. Yang ni siapa, kalau orang lelaki kan kita pergi solat Jumaat every week. We will know that the imam, which is salah satu rukun khutbah, would make selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam and always recites one surah or one ayah from the surah. A'udzubillah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan tak ada dalam Islam ibadah lain yang dimulakan oleh Allah dan para malaikat kan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Tapi ulama bincang berselawat tu, Allah berselawat tu maknanya Allah berikan rahmat. Malaikat berselawat artinya malaikat beristighfar kan. Kemudian Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, ataupun kita tak kata sebutlah, kita Allah Taala berfirman wahai orang beriman. Allah berselawat, yang ni Allah bagi rahmat, dan para malaikat pun berselawat atas Nabi. Maknanya para malaikat beristighfar kan. Sikit tazkirah pagi Jumaat. And then wahai orang beriman, kita lihat tu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah ke atas Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. And you know that selawat is one of the ways to help you learn something better and to retrieve the knowledge. Meaning dalam exam kan, alamak ABC tu apa? Aku bukan cendol. Something like that, you tak ingat kan? Selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan insya-Allah kan, Allah akan datangkan balik kita punya ingatan tu. Salah satu caralah. Kita manusia ni, kita usaha, betul tak? Yang datangkan hasil tu Tuhan. Tu kena ingat tu akidah kita tu. Kena usaha tak? Kena. Semua Allah buat, kita tidur je lah. Semua Allah bagi. Kalau Allah bagi, Allah bagi. Allah tak nak bagi, sudah. Tak boleh macam tu, kena usaha. Tapi usaha kita ke yang bagi pas tu? Bukan. Hasil sesuatu tu Allah yang bagi. Itu kena faham faham elok-elok dalam agama kita kan. So let's go back to our performance management then. Okay. Dia punya vibe lain sikit hari Jumaat but alhamdulillah, I hope you guys are all doing well. Can I first start with Azim? Are you here? Ada tak? Mungkin belum, tak apa. Sebab kalau ada. Lambat kot, as in lambat tu apa, internet kan. Kadang-kadang you dah cakap like 10 minutes later baru benda tu berlaku That's one of the things dalam online session. I tengah ngajar kan, macam faham ke tak? Lamanya baru faham macam tu kan. Macam mana internet slow. Tapi ini I think sama juga lah kot. Ada gap sikit. But thank you Azim, my dear. Thank you Azim. What about Aida? Are you here? Aida. Yes, sir. Alright. That's good. Thank you Aida. Amin? Yes, sir. Okay, good. Bagus Amin. Okay, thank you. Fatin? Yes, sir. Aywa. Okay. Fatin, thank you. Fitri? Sekejap, I panggil Fitri ke? As in, sekejap Itulah, semalam I dah highlight dah kan. Itulah, sebab I macam, I was updating my gadget here lah, my tablet here. So, I think dia tak safe. Sebab I dah highlight, what do I call you kan. Anyway, sekejap. Ada lagi yang baru nak masuk. Sekejap Okay, again, I should call you Fitri, is it? Your friend here. Oh, dalam chat. Sorry.
Azim ada tadi. Okay, sorry saya tak perasan. Fitri pun ada. That mean Fitri Nurul Ain. I should call you Fitri. Okay ke panggil Fitri? Boleh? Or people call you Ain ke apa? If you ask me, I okay panggil Fitri. Betul kan? Okay. Sebab some words are some people would think betul. It is gender specific kan? Macam Fitri kan? Tapi I think, I don't know lah, I'm not good with Arabic language. Tapi contoh, bagi contoh kan, perkataan nama Maisarah. Maisarah. Untuk orang Arab, Maisarah ni yang tak silap I teman Nabi SAW pergi berniaga di Syam, kalau I tak silap kan. Maisarah tu lelaki tau. Yang ni untuk orang Arab, Maisarah. Walaupun dia ada, kalau kita H di belakang kan, Fatih kalau lelaki, perempuan Fatihah kan. So kita ingat kalau Maisarah tu perempuan, which is I think kat Malaysia kalau Maisarah mesti perempuan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, correct me if I'm wrong, yang I tahu dia sebenarnya adalah seorang lelaki lah, at least dalam konteks orang Arab ataupun yang teman Nabi ke Syam kalau I tak silap, sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak apalah, nak katanya menarik lah kan persoalan tentang nama ni kan. Kalau kita kaitkan dengan SCCA, if you relate back to SCCA, kalau I menerawan jauh sangat kan, you let me know. Sir, kita nak belajar costing, sir. Kan bagi tahu nanti sejam I hidup bercakap pasal benda lain. My point is, in SCCA or in our case performance management, nama tu penting. What do you mean nama? Terms, istilah. You tak faham istilah, habis. Kan? The question ask you, explain the advantage of activity-based costing. How do you explain the advantage kalau activity-based costing pun you tak pernah dengar? Benda ABC ni nama negeri ke apa? Contohlah kan, you don't even know it. Itu maksudnya, whatever that you learn, right? In this case SCCA, you kena tahu ABC tu apa. Cost pool tu apa. Cost driver tu apa. Cost accumulation, all those tu nama lah tu. Kan, label, istilah, terms. Okay, so Fitri is here. Tu point I. Okay. Mas Liza? Yes, sir. Alright, that's good. By the way, guys, okay, this is what we are going to do today based on the experience yesterday. Two things lah. I was watching my recording juga. I rasa I laju. So guys, please kalau you guys rasa okay then alhamdulillah. Tapi I rasa bila I tengok recording macam laju jangan cakap. Sorry guys, I minta maaf. I think I tend to speak quickly. Okay. So you may stop me like, sir, slow sikit sir. Boleh, I tak ada masalah. Sebab I takut you tak dapat. Okay, satu. Yang kedua, I hope today we are more structured. So now 10:09 AM. Kita akan buat 35 minit. Kita ada 3 bahagian lah. We have 3 parts every time we meet online because you know Zoom will allow us to meet for 40 minutes kan. So 35 minutes session and then 5 minutes break. And then habis 40 minit kan. So maknanya by 10:35 I stop lah. I stop, kita break. Sebelum dia stop kita stop dia dulu kan. 10:35 I stop. So and then 10:40, dan I bagi 5 dulu lah. 10:40 kita start balik. Sampai another 35 minit is what guys? 11:15 sorry. 11:15 kita stop kan 11:15 and then 11:20 kita start again sampai 12. Macam tu. I hope you dapat gambaran sikit lah. Maknanya 35 minutes, 5 minutes break. And then another 35 minutes, 5 minutes break. And then 40 minutes. Macam tu So that I hope I will not be cut lah kan. I tengah cakap, tak habis dia dah potong lah kan. So dah habis 40 minit. Okay, itu kita punya plan Shazwan, are you here? Yes, sir. Very good. Thank you, Shazwan. Lagi, again, I of course, kalau dalam kelas pun I tak kisah nak makan kacang ke, nak makan gula-gula ke kan. But I really hope you guys are now at home ke, at the college ke, you ready untuk belajar lah. Kan I tak nak style yang baring atas katil. Tak nak nak belajar betul-betul. Biar ada buku, biar ada pen dan hari ni ada calculator. You need that. Or if you have your own notebook, boleh lagi bagus. But at least the workbook tu kan, you nak conteng nanti. Belajar begitu. Barulah you dapat betul-betul. I told you yesterday kan, knowledge is like wild animals. You tie it, you don't let it go by writing notes. Macam tu. Saifuddin ataupun Din Din ada tak? Semut. Is it dekat chat? Anyone knows? Din ada? Sir? Yes, okay. Ada. Ada kan? I panggil you Din, betul kan? Betul, sir. Alright, thank you Din. Ni pedang agama kita Nur Ain? Yes, sir. Okay, I panggil Ain kan? Betul tak? Betul.
Betul. Right, good. Guys, my aim is that walaupun kita jumpa seminggu sekali je, for the time being lah hari Sabtu, I hope I takkan lupa nama you. I hope. Kan? So we know each other. Kalau kita jumpa kat luar pun you boleh tegur, I pun boleh tegur. So that we know each other. Macam tu Itu lebih baik dalam Islam kan, ada silaturahim. Anyway, Atikah. Ada, sir. Alright. Thank you, Atikah. Bagus. Shikin. Ada tak Shikin? Shikin. Ada, sir. Ada. Thank you, Shikin. And then Ifah. Ada, sir. Alright, good. Thank you, Ifah. What about, okay. Ada Ain tadi, Fitri Nurul Ain kan, tapi I panggil Fitri. Okay, settle. Nur Ain, I panggil Ain. Nur Ain Natasha, I panggil Nur Ain ke panggil Natasha? I tak ingat dah semalam. Natasha, sir. Natasha, okay, sorry. So, I panggil Natasha lah. So, that ada beberapa orang yang namanya Ain kan. Ain ni is a beautiful name kan. Perkataan Ain tu kan. Anyway, it means mata. It could means, I think also a lover kan. Orang yang kita sayang je. Nama Ain tu kalau tak silap. Banyak maksud lah. Dia satu perkataan yang banyak maksud. Again, your names, all of you are beautiful names. That's why I appreciate your parents. Sofia, ada tak? Ada, sir. Alright, that's good. Nama aku kira Nur. Nur Ain. Alamak. Apa tu? Nur Ain? Tersilap cakap apa ataupun tersilap buka mikrofon. Okay. Sofia dah. Khairun Nisa, I panggil Nisa kan? Nisa ada tak? Yes, sir. Okay. Quite soft there but I can hear. Okay, that's good. That's good. Kan? So nak saya shout ke sir? Tak lah kan? But I'm kidding. Okay. But that's good. Janji I boleh dengar je. Janji I tahu you are here. Cukup kan? Syahira? Yes, sir. Alright. I think that's quite soft also, but I think that's Syahira. Syahira. Okay. Betul lah? Okay, good. Thank you, Syahira. What about Fasihah? Oh, sorry. I selalu lupa nak baca dekat chat ni. Fasihah ada, Syahira pun ada. Sorry. Okay. Macam tu lah kan. I can sometimes don't realise you message. Itu pun boleh kan kalau you jawab soalan I. Sama ada you unmute ataupun I tak wajibkan pun kan. You nak jawab dalam chat, boleh je. Okay. Okay. Anyway. So thank you. Fasihah pun also tadi kan. Apalah ini. Fasihah kalau dalam bahasa Arab dia dengan huruf sad kan. Fasihah orang yang fasih bercakap kan ataupun ialah berbicara. Salihah. Salihah ada tak? Oh, dekat sini. Okay, dekat chat juga. Okay, good. Thank you, Salihah. That's good. Just most of the time I'll try to use English lah guys. Tapi sebab kita orang Melayu, once in a while I'll mix lah Melayu dengan bahasa Inggeris kan. But the reason when I say I want to speak mostly English, the reason for that is I want to train you and myself. Okay, because English is the medium of language that we use for ACCA. So kita practice lah. So saya punya English lemah lah. Tak apa, kita belajar lah. So saya tak faham saya kata apa, tanyalah. I dah bagi tahu semalam kan, yang tak tanya tu yang I marah. Tapi kalau you tak tanya, I tak tahu lah kan. I tak tahu yang you nak tanya tapi you tak tanya. I tak tahu, I can't read your mind. But I nak katanya, kalau lah I tahu, I tak suka. Sebab you tak tahu, you tak tanya kenapa. Macam tu kan. So jangan takut tanya. Jangan takut tanya. Zul ada Zul? Ada, sir. Ada. Okay, dah settle. Ish, nak ambil attendance pun sir ni dah 15 minit. My apologies, but thank you for coming, all of you. And we pray for, I think Ifah is going to Umrah kan? I think by today ke apa Ifah ataupun tomorrow kalau I tak silap So kita doakan untuk Ifah selamat pergi dan balik bersama keluarga dan kita minta di tanah suci insya-Allah doa makbul kan? So kita gunakan chance ni guys. Kita gunakan chance ni. I think it's a win-win situation. On Ifah's side, she has the advantage that she can pray for all of us untuk pass exam di dunia dan di akhirat juga kan? Satu. On the other hand, bila Ifah balik, dia akan perlukan pertolongan. Sebab dia akan tinggalkan kelas. So orang lain tolong dia. So I think this is a win-win situation. Let's do that. Okay, now let me not waste time. Kita ada 35 minit saja. Now 10:16 AM. So by 10:35, I nak stop. Kita terus break before the Zoom cut us kan. I just want to tell you yang, yang mana pula? Sorry, that was okay. Apa yang nak buat tadi? Okay, I nak buka Google Classroom. Okay, there will be some notes from me also, especially nanti towards the end when you want to go to the exam. Ni kelas-kelas I yang ni lah guys. Tempat lain. Apa buat? Sekejap. Ni YPC, but you guys College Baitul Mal kan? Is it here?
Ayo, mana? Ni College PB. So I have sent you the link to join. Please, all of you please join. Sekejap, I nak tengok. Ada berapa orang dah? You masuk, I think boleh masuk link tu je kan? Ada 18, okay lah. So I think ada lebih kurang 2 orang kan? I tak sure siapa. Nanti bagi tahu kawan you. Mungkin ada yang terlupa ke, tertinggal ke, ataupun yang tak terbaca. Please do so. Because if you notice, I would update some materials. In fact, I think for now, the plan is to upload the recording, okay, on Google Classroom ni. So kalau you nak access kan, you boleh tengok kat situ nanti. So you boleh tengok kat situ. Yesterday mostly were some logistic thing kan. What are the format of the exam? What are there in the syllabus? Betul tak? Penting lah juga kan. Tapi today we will start in depth, lebih dalam on ABC. So kalau you rasa alamak, apa saya cakap ni tak faham lah, you may need the recording. So where do you go? Here. I akan upload dekat sini. So that's how it's gonna work lah. Cuma hari Sabtu I minta maaf lah. I rasa sebab kita physical so tak ada recording lah. Itu. So a quick recap. I already sent this in the WhatsApp group. Yesterday we discussed about that lah, format of the exam. I laju lah ni. Syllabus. And then we had an introduction to chapter number 3, which is what we call activity-based costing. Okay. Today I want to add more to that. Okay, guys, reading the mind of PM marker. Remember yesterday, the format of the exam, you have section A, section B, and section C. Section C, 40 marks, whereby you have 2 questions with 20 marks each. Macam tu Okay. Only section C will be marked by human, orang, rather than section A and section B. Therefore, this article yang reading the mind of PM markers ni is not relevant for us now. Not yet relevant. Kenapa? Sebab the chapters we are going to discuss are going to be tested in section A and B only. ABC. Soalan ABC ni dimasuk tak dalam section C nanti? Soalan yang panjang? No. Bukan soalan, chapter masuk. Chapter 3, ABC, will it be tested in section 3? It will not. Is that the good news? Yes, it is a good news. So that you know, untuk ABC ni, you prepare section A, section B je. Penting tu. Therefore, yang ni kalau kita tak baca lagi pun tak apa. Itu point I. Towards the end baru kita akan baca. Lagi I nak bagi tahu juga kejap Ni strategi kan. Belajar kena ada strategi. Kalau tak ada strategi main langgar je payah juga kan. So kena ada strategi. Ini lagi satu I think good news lah to you. Kejap If I open the syllabus like yesterday, I dah buka tak I tadi I tutup. Siapa nak tolong how many dia panggil apa parts of the syllabus do we have? A, B, C, sampai berapa? Anyone remembers? Kita interact sikit. Dalam chat pun boleh. Do you remember how many sections of the syllabus that we have? Siapa ingat? Oh, dia tak padam yang ni. A until? Ada 6, very good. Azim kan? Azimat ni. Azim kan? Okay, thank you Azim. Menarik juga Azimat tu, Azimat macam lagu M. Nasir tu Lagu M. Nasir kan, tak ingat. But yeah, there are 6. A, B, C, D, E, F. If you remember yesterday when I was talking about the format of the exam, I told you that for section A and B, exam. You jangan keliru bila I kata section, ada 2 cerita. Cerita pertama dalam exam, format exam tu. Ada section A, B, C. A adalah yang 15 soalan, B another 15 soalan kan, another 15 question. C adalah 2 question, betul tak? In total ada 32 question, betul tak? Macam tu kan? Itu section in the exam. Tapi syllabus pun ada section. I think dia panggil section atau dia panggil part. Part A, part B So bila I sebut section atau part tu jangan keliru pula. Okay. I nak kata apa ni? Guys, for exam in section C, dengar in section C, dia hanya akan tanya mainly, dengar, mainly focusing on part. I guna perkataan part lah kan untuk kita tak keliru. Kalau I sebut section maknanya format exam. Section A, section B, section C. Kalau I kata part, bahagian, P-A-R-T, part. When I say part maknanya syllabus. So we have part A, part B until part F. Okay. Part C, part D, catat dengan part E sahaja yang akan ditanya dalam section C. Maksudnya yang you kena tulis panjang-panjang tu, essay tu would only come from C, D
D&E. Okay, but let me correct. Bukan would only kan, would mainly. Majoritinya datang daripada C, D, and E. Mainly maknanya ada juga sikit-sikit daripada yang lain. Ada. Daripada mana? Daripada information system. Bukan daripada B dengan F, tak ada. So confirm C, D, E, which I think we will start in the earliest by September lah, kalau tak Oktober kan. Maknanya kemudian lah tu kan. Itu yang section C. For now, I ingat guys, this is my plan. Sorry lah, I should put this into a document which I will share later. But I give you the idea first. Untuk August at least, I think we can finish section, part A, part F, which are theories. I told you yesterday kan. A dengan F ni, the first and the sixth tu theory, kita nak habiskan this month, bulan kemerdekaan ni. Kan? So by the end of bulan merdeka, kita dah merdeka daripada chapter-chapter yang theory. As in merdeka tu kita dah habislah. Oh, boleh kejap. I dah accept ke belum, Mas Liza? Atika dah masuk balik ke belum? Sorry, I baru perasan your message. Boleh accept balik tak? Dah. Belum. Sekejap tapi... Sekejap. Oh, sorry. Thank you. Nasib baik. Thank you guys. Itu pun satu benda yang baik. Tolong kawan tu kan. Sebab I tak perasan. Ashika, are you here? Ada tak Ashika? Can you hear us? Yes, sir. Okay. All good Okay. Okay. Okay kan? Okay. Good. Okay guys, kita communicate. Kita orang Terengganu kata ayah orang Terengganu. Kita ni saing-saing. Saing-saing belaka. Bukan orang lain. Itu Kelantan Nak katanya apa-apa bagi tahu guys. Roger. Dengan I sempoi. Kita nak pass itu je. Okay, anyway, maknanya bagi tahu lah. Okay, now I was talking about how untuk section C, CDE lah. Therefore, sekarang kita nak fokus section A and section B of the exam. So, exam lambat lagi saya dah cakap pasal exam. Memang macam tu. SCCA ni memang kita nak fikir pasal exam je. Tapi ultimately, you fikir pasal knowledge dan kehidupan lah. Tapi short term kita untuk exam. Nak katanya, daripada sekarang kita dah fikir pasal exam. That means, kita akan habiskan in August, guys. Dengar, in August, A dengan F. All of the chapters. Okay. F ni last kali kenapa kita nak discuss dulu sebab I nak settle yang theory dulu. Okay. And then also in August, I punya target adalah kita nak habiskan ABC. But it will be a bonus kalau kita sempat juga target costing and the rest of this. Itu plan dia I harap you dapat hari ni. Okay. Now, let us go to the first chapter to discuss. Tapi dia dalam chapter 3. Namanya activity based costing. But before I continue guys, I want you to get the big picture first. Big picture. Kita nak bincang apa hari ni. As a management accountant or performance manager, betul tak? Performance manager, we do 4 things. I ulang kan? Planning, controlling, making decision and evaluate performance. Every time, I hope I ingat setiap kali I akan sebut benda ni. Okay. Tapi ingat 4 benda ni, you tak boleh pass exam lagi. Daripada sini, you will need some techniques. For you to do these activities, kan 4 benda ni, controlling, planning, evaluate performance dengan make decision, you kena ada teknik. Ada cara dia. Yang kita akan belajar, ada banyak lah. But in part B of the syllabus, there are 5 techniques. Today, we are going to learn the first technique. It is called activity-based costing. Itu cerita dia. Faham cerita. Belajar ni kena faham cerita. How one chapter connect with each other. Now, good news is, I think some of you mungkin dah perasan, some of you mungkin tak perasan. I pun baru tahu, ataupun baru secara kebetulan, you remember yesterday kan, I told you, I tak ada e-book. So, I assume I baca buku physically with me now. You pun baca buku you sendiri, macam tak berapa interaktif lah kita kan. Rupanya, bila you dah ada textbook ni, yang your Baitul Mal sponsor je kan. So, we are thankful, Alhamdulillah. Kan? Ada dekat front page, kulit buku ni, kalau you buka first page, betul tak? Dekat belakang tu. Ada cara untuk access e-book for free. Sebab benda ni kita beli. In your case, I tak sure kan, but I think you were sponsored, betul tak? I pun sponsor ni, I tak beli sendiri ni. Ni Baitul Mal yang bagi juga. Tapi nak katanya setiap orang, dia ada kod dia. So, you masukkan kod dia, orang lain tak boleh ambil lah. Kan? So,
You kena set up dulu your ID. Tak payah buat sekarang pun tak apa, takut tak fokus kan. Nanti buatlah. Sebab you dah ada physical book kan. But in my case, sebab I nak kena tunjuk. Alamak, no. I nak kena tunjuk dekat you dalam kelas ni kan. So, I buka. Sekejap je you kena register. Biasalah kan, apa-apa pun you kena register. I nak katanya, I have it right now. So, we will use this lah. Everyone pun boleh. Nanti panik, saya nak pergi umrah. Contoh Ifah nak pergi umrah. Of course, your fokus ibadah lah kan. Tapi boleh tak ada masalah kita nak belajar ilmu sikit-sikit, up to you lah kan. Allahu'alam. Tapi yang lain ni, nanti balik kampung ke, nak pergi jalan-jalan, rajin kan, sambil-sambil shopping tu nak tengok sikit nota. Tak tahu orang buat ke tak macam tu. But nak katanya you boleh access benda tu online. I think dekat phone pun boleh. For free. So that's good news. So kalau tak nak bawa buku yang gedabak besar ni kan, tebal ni, cuba sign in, register, sign in and masukkan your code tu, you will get the soft copy. Yay, this is good news. So I dah tak perlu risau, kita dah boleh masuk chapter 3. I have 5 minutes before we take our first break. So chapter 3 is activity based costing. Guys, so far so good. Can we continue? Are you guys Okay, sir. Okay, the chapter 3 I'm excited ni insyaAllah, because I think you guys semua student yang pandai. Okay, kalau siapa bagi tahu you otherwise, siapa yang bagi tahu you tak pandai, jangan dengar. Jangan dengar. I know you are clever students. Okay, and at least you are rajin lah kan. Kalau I bagi you satu cerita benar pengalaman I mengajar baru 5 tahun. 5 tahun tu I kata baru, lama lah juga 5 tahun kan. Tapi baru sebab ramai lecture yang 10-20 tahun dah. Lagi lama lah kan. Tapi nak katanya berdasarkan pengalaman I, bukan yang pas tu bukan hanya yang pandai. Bahkan banyak, ini pengalaman I tak tipu ni. Ramai yang pandai tapi fail. You rasa kenapa? Sebab malas. So pandai tak pandai itu kelebihan masing-masing. Allah bagi you pandai ini, atau kalau tak pandai ini mungkin pandai yang lain. Betul tak? Semua orang ada kelebihan. Tapi rajin itu kena. Pandai macam mana pun kalau tak rajin, bye-bye lah. Ataupun, tapi kalau kita macam, bukanlah tak pandai tapi mungkin macam struggle sikit kan. Biasalah kan, slow sikit kan. Tapi you rajin, confirm you pass. As in, again, okay, I kena hati-hati sikit, I tak boleh guna perkataan confirm kan. Very likely you pass. Allah akan tunjukkan jalan, macam itulah. I hope you understand that. So rajin tu penting. Ni based on experience bukan hanya reka. Okay, dah, jom. Kita ada 5 minit. Activity based costing, let me just highlight the first thing for you. Kalau pakai Zoom, I suka sebab I boleh conteng. Sebab when you have this, dia dah warning dah lagi 10 minutes kan. Tak apa, in 5 minutes saya berhenti. Zoom ni. Okay, dia tak suka bayar lah tu kan. Okay. Dulu saya kat Intech tolong bayar kan. But now tak apalah, because saya jarang juga pakai Zoom. That's why I don't buy an account. Okay, dah banyak cakap pula. Saya nak sebut ni semalam. We talk about how ABC, tebalnya. Why do we need ABC? Because in a modern manufacturing environment, we have a very large proportion of overhead. Right? So I told you that last time, maybe here, mostly adalah direct cost. If you don't know what is direct cost, then struggle lah pula kan kat situ. But I think you should know. Sikit je indirect cost. Right? Kenapa DR? DC, direct cost. Dulu. But nowadays, although not all lah, but many companies, many businesses, dia punya direct cost tu sikit je guys. Small amount. Direct cost. But a larger proportion, right, adalah indirect cost. Indirect cost, nama lain dia apa? Overhead. That's why you need ABC. Oh, so that means when we talk about ABC, we talk about overhead. Yes. But when you have a question on ABC, ada tak direct cost? Boleh je ada. Okay, jangan salah faham. Maknanya, when you are required to calculate the total cost, mestilah ada direct cost juga. Direct cost plus overhead, jadilah total cost. So in question that test you on ABC, mungkin ada juga direct cost tu dibagilah. Cuma ABC itself deals with overhead je. You guna tak ABC untuk direct cost? Siapa yang kata macam tu, kita ketuk kepala dia. Bergurau je yang buat betul-betul kan. Habis nak katanya, siapa faham macam tu, dia salah. Apa dia salah? ABC boleh guna untuk direct dengan indirect. Salah. ABC only for overhead. Habis cerita. Kenapa? Nak cerita ni. Kita sambung dulu. Kita sambung. Next. On your textbook, I think bukan page 58. I think it's earlier. So, jangan tengok kat sini. Page ni, you tengok dekat your textbook lain lah. Page dia. Tapi dia punya content sama. Kalau tak sama, bagi tahu. Kalau tak sama, bagi tahu. Okay. Wish, mana? Okay, ni tak ada apa-apa. Chapter overview. So, I'm going to make it quick. Right?
basically in this chapter, before we end and then we take a break, we are going to learn the principles. Okay. And then we are going to compare ABC dengan traditional absorption costing. And then there are some implications of ABC. Implication ni apa Senang cerita macam ni. Apa implication you ambil ACCA? Oh, nanti you nak masuk kerja, kawan you ada degree in accounting, you ada degree ataupun you ada ACCA. Dari segi tu you ada kelebihan. Itu implication dia. Apa kesan dia? Nampak? Itu implication. Apa akibat dia? Apa consequence when you have ABC? Macam tu. In this chapter overview guys, kan nanti bila you nak buat revision, nak pergi exam pun, you tengok overview je. Oh, ini dah tahu, ini dah tahu, ini dah tahu, macam tu kan. Among the things that are important adalah theories, of course, the theories. But also ni, I want to highlight, and you may highlight dalam your textbook tu. Yang you dapat, again, kalau I tak silap guys, people sponsor you. So, appreciate dengan cara belajar. Conteng dekat sini. Steps in ABC ni sangat penting. This is when your calculation will be required. Yang you nak calculate tu dekat steps in ABC. Mula-mula nak buat apa? Nak calculate apa? Secondly, what? What is the third thing? Third step, fourth step. Itu yang penting. Okay. So before we take a break and continue, the rest nanti kita akan tengok lah. Kenapa dia panggil activity? Betul tak? Kenapa dia panggil activity? Kita akan bincang. But I would like to end before our first break by telling you this. Okay, tengok Ada dekat sebelah sekejap. 10:35 kan? Sekarang 10:33. Oh, nampak Jangan keliru guys. Now we are talking about activity based costing principles. Apa prinsip-prinsip? Apa asas dia? Kalau kita dalam agama, apa prinsip kita dalam beragama? Antaranya apa dia? I would give you rukun lah. Orang Islam apa benda yang penting? Rukun Islam, rukun iman kan? Sama juga ABC ada dia punya prinsip-prinsip. Benda penting dalam tu yang you kena tahu. Okay, before we go to ABC, your syllabus or your textbook ni starts with something called traditional absorption costing. Traditional absorption costing uses a single basis for absorbing all overheads into cost units for a particular production department cost center. Traditional absorption costing. Let me end with this and then we take a break. Tengok fokus Kita nak take a break dah ni. Costing ni adalah method. Cara you kira cost. Cara, method, the way, the technique. Okay. In general, ada dua cara. And you have heard of this before everyone. You have heard of this. Waktu you buat MA dulu. Dah lama dah tak apa, dah lama pun you pernah dengar. I nak recap. Satu namanya traditional costing. Traditional absorption. Okay, I buanglah perkataan traditional tu. Alamak, kata nak rehat dah. Sorry. Jap. Again. Okay, sorry you dengar orang bising tu. So, I dekat Shelley ni tepi pantai ni. So, orang main banana boat ke apa kan? Orang jerit tu. Costing, kalau yang traditional dia panggil absorption. Mesti pernah dengar kan? You absorb cost tu. Dengan lagi satu, marginal costing. Kenapa tak best saya tulis ni? Marginal. Aduh, dia tak. Okay. Costing ada dua. Absorption dengan marginal. Absorption costing ni you kena tahu lah. Nanti kita tengok sikit beza dia. The difference between absorption and marginal. Absorption costing dia ada some weaknesses, ada kelemahan. Disebabkan kelemahan itulah datangnya satu teknik. Bila kelemahan tu ada datangnya satu teknik namanya ABC. Itu je cerita dia. Costing ada dua, ada marginal costing, ada absorption costing. Berbezalah tu dua tu. Tapi absorption costing ni dia ada weakness. Therefore, ada orang reka another advanced version of absorption costing namanya activity based costing. Activity based costing. Sebelum bila nak break ni. Sebelum I break, one last thing. Absorption apa yang menyebabkan dia tak se-advance ABC? Absorption ni guys, dia single basis tapi ABC dia multiple basis. Single apa? Satu kan? Satu. Semua orang tahu. Multiple maknanya banyak, lebih daripada satu. I will explain that after the break. Okay, for now I dapat itu dulu Costing ada dua, ada marginal, ada absorption. Absorption single basis, tapi bila lagi advance dipanggil multiple basis, dipanggil ABC. I'll give you another link. We'll continue at okay lah, I dah lajak sikit kan. 10:42 macam tu. Okay tak guys? Shall we do that? Yes, sir. All right. Thank you. So I'm going to stop the recording. I'm going to see you in 5 minutes from now.